And so we want to rush to the various hospitals where the victims may have been taken to, so that we confirm the number of fatalities or the number of injuries. These are passengers whom we don't know who their relatives could be. These are passengers who are traveling to the various destinations, and the relatives are yet to be identified, as the bodies are yet to be identified. Fine, this place has been named as a hotspot all along, but we call upon the drivers, and more especially the owners of the motor vehicles, because since I've said we have not known the cause of the accident and we have not known whom to blame, because some of the cases may be mechanical. And we also ask for the drivers and the owners of the motor vehicles to actually get their vehicle to be roadworthy at all times, more especially the public service. Na majambazi sugu wawili ambao wamekuwa wakitishia usalama wa wakazi wa Uasin Gishu kwa kuwanyang'anya simu na mali zao wamekamatwa na polisi huko Eldoret, huku bastola aina ya revolver ikipatikana, simu 42 na pikipiki ambayo inadaiwa ndio wamekuwa wakiitumia katika kutekeleza shughuli zao za uhalifu. Kulingana na kamanda wa polisi ya kaunti ya Uasin Gishu Benjamin Mwandhi, wawili hao walikamatwa baada ya malalamishi mengi kutoka kwa raia wakiwataka wakazi hao kufika katika kituo cha polisi cha Eldoret ili kukagua na kutambua mali zao. Wawili hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huku uchunguzi zaidi ukiendelea. The whole of last week tumeweka vijana wawili kwa rada ambao walikuwa wanasumbua wananchi, especially wale wananchi wanakimbia asubuhi, wale wako wanajog, wale wako kwa morning run asubuhi, na sana ilikuwa ni area Elgon View na area ya Naiberi. So leo tumeweza kuwafuatilia kutoka hiyo area ya Naiberi mpaka mahali tumewapata, na tumewapata wakiwa armed na bunduki ambayo imekuwa identified na wananchi. Wakati wananchi wanaripoti kwetu, wana describe bunduki ambayo inakaa kama hii yenye tumepata leo. Pia sura zao, kwa sababu tulikuwa tumesipata sina correspond na zile sura ambayo tumetangaziwa na members of the public. So wakati tumewapata, tumeweza kwenda nao, wamefrontia kutuonyesha mahali wanauza hizo simu. So tumeenda kwa duka ya simu ambayo iko Petrisha, ambayo mwenye hii vitu ikiibiwa analetewa, anauza pia baada ya kuletewa. Unfortunately tumepata anauza kwa bei ya simu inaweza patikana iPhone pesa mingi, ananunua the most na 6,000. So unaona hii vijana ni wananchi wanaumia na vitu zao zinakuwa disposable kwa hiyo njia. So tuko nao maambusu wale wawili ambao wamekuwa wakiiba, na tuko pia na mwenye amekuwa akinunua hizo vitu. Ndio nataka kuomba members of public, wananchi wa Uasin Gishu, wale wamai kunyang'anywa, kwa sababu tuko na report ile so far, na kama kuna wengine pengine walinyang'anywa na wako pika report, tuko na hizi simu, watembee hapa Eldoret Police Station, wa identify hii simu ndio tuweze kupata kuongezea ushahidi ile tuko nao. Niseme kwamba hii vijana ni wageni, wametoka upande sa Nairobi na wamekomboa lodging, walikuwa wanakaa mahali wamekomboa nyumba ya kukomboa tangu mwisho wa mwezi wa 3 mpaka wakati huu, ndio pengine waweze kufanikisha hiyo uhalifu yao. Tumekuwa tukiwa drill for the last 1 week since wezi wa simu ulikuwa reported, na tunashukuru wananchi wale wametusaidia. Tumekuwa tuki-embrace technology, cameras wherever the areas zile wamekuwa wakiiba, na tukaweza ku-identify the suspect ambao imelead to their arrest today. Na tuvuke moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kilifi ambako Adamson Mwadhedhe aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Shela iliyoko eneo bunge la Malindi kaunti ya Kilifi ana wasiwasi baada ya mrithi wake kukataa kumlipa fidia zilizotokana na kesi ya uchaguzi tangu mwaka 2013. Akizungumza na wanahabari, Mwadhedhe alikariri kuwa juhudi za kulipwa pesa hizo zimeambulia patupu, huku amri ya kukamatwa kwa MCA Abdurrahman Tahir iliyotolewa na mahakama haijawahi kutekelezwa na polisi wa eneo hilo. Safari ya Mwadhedhe kama MCA ilikumbwa na changamoto chungu nzima mnamo mwaka 2013 baada ya mahakama ya Malindi kubatilisha uchaguzi wake kwa
kuwa wa haki na kumlazimu kurejea tena katika uchaguzi mdogo ili kutetea kiti chake. Alibahatika kushinda tena kwa kishindo, lakini Twahir ambaye alikuwa mshindani wake alirudi tena mahakamani katika kesi iliyosogea hadi mahakama ya rufaa na ile ya upeo, ambapo ushindi wa Mwadhedhe uliidhinishwa tena na kupewa fidia ambayo ilipaswa kulipwa na Twahir. Naitwa Mwadhedhe Adamson Kadenge, former MCA wa Shelawod, Kilifi County. Nimekuja kuleta malalamishi kuhusiana na OCS wa Malindi Mr. Nur aliyepewa orders na koti ashike serving MCA ampeleke kotini ili akaweze kujitetea. Mwenye nimekuwa na kesi naye kuanzia sasa nafikiri mwaka umeisha sasa. Koti kama tulivyokuwa tukiendelea na kesi, ilikuwa ni kesi ya damages zenye tumefanya kesi mimi na yeye. Wakati mimi nilipokuwa MCA for 10 years, yeye aliniweka kotini miaka hiyo yote 10. Lakini safari hii aliposhinda, mimi nikasema sitamshtaki kwamba ati kura ilipigwa hivi. Nikakubali tu uamuzi wa wananchi na nikaachana na mambo ya petitions. Lakini kwa vile nilikuwa nimepewa damages na koti wakati huo walipokuwa amenishtaki, damages ambazo zinaweza kufika hata tuseme kwa sasa ni milioni 4, lakini kuna kesi nyingine ambazo bado hazija amliwa na koti. So amekuwa na kiburi mingi, amekuwa na ujeuri, amekuwa na majigambo. Kila akiitwa kotini ili kwamba aje tuendelee na kesi anakataa kukuja, mpaka koti ikatoa warrant ya kwanza, ikatoa warrant ya pili. Lakini shida sasa imekuwa ni OCS Malindi amekataa kata kutimiza hizo warrants of arrest. Mimi kesi yangu imelala kotini. Mwezi huu ni mwezi wa 5, tunaenda mwezi wa 6. Kesi imelala kwa sababu huyu amekataa kushika mtu na kumpeleka kotini kwenda kujitetea. Leo tunaongea mambo ya MCA, kesho itakuwa ni mambo ya MP ama women rep ama governor ama mtu mwingine. Je, itakuwaje sasa ikifika hapo? Mtu kama huyu mimi naona ni mtu hatari ambaye is not supposed to hold a government office at that level. So ningeitisha tu atolewe aende nyumbani. Na tukigeukia masuala yanayofungamana na sekta ya afya, mtazamaji, ni kuwa huku mgomo wa madaktari kote nchini ukiingia siku yake ya 24 hii leo, Rais William Ruto amewataka madaktari kurejea kazini, akibainisha kuwa serikali haina pesa za kuongeza mishahara na kuwapa madaktari watarajali marupurupu ya kiwango cha juu kutokana na kiwango cha juu cha mshahara ambayo taifa inakumbana nayo. Akizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la Eldoret AIC Fellowship, Ruto alikariri kuwa serikali hutumia shilingi trilioni 1.1 kila mwaka kati ya shilingi trilioni 2.2 zinazokusanywa kwa malipo ya mishahara, na kuwa kama serikali inaweza kuwalipa madaktari hao wanagezi shilingi 70,000 tu kama marupurupu. Rais Ruto aliongeza kuwa amekubaliana na baraza la mawaziri kupunguza bajeti ya taifa kutoka shilingi trilioni 4.2 hadi shilingi trilioni 3.7, huku akidokeza kuwa katu serikali haitachukua mkopo ili kulipa mishahara na kwamba madaktari wote watarajali wataajiriwa kwa mujibu wa masharti ambayo serikali imetoa. I know we have a situation in Kenya with our doctors and interns. I want to implore on them that it is important for us as a nation to agree that we must live within our means. We must live within our means, fellow countrymen and women. We cannot continue to spend the money we don't have. And I am telling our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient
to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government, because as a nation we must live within our means. And we are going to have a bigger conversation as Kenyans, so that when the Bible says that a responsible father leaves an inheritance for their children, we as Kenyans, we should not leave debt to our children. We should leave an inheritance to our children. About 10 days ago, I called the whole of government and we agreed that we must live within our means. We're going to reduce our budget from 4.2 trillion down to 3.7 trillion so that we can live within our means. And I promise you that I will always speak the truth to our nation. Na katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi ameyapongeza mashirika ya kidini kwa jukumu wanalolitekeleza katika kuimarisha juhudi za serikali za kutoa afya kwa wote kote nchini. Akizungumza huko Uthiru, kaunti ya Kiambu, alipokuwa amezuru kambi ya matibabu ya bure ya siku 2 iliyoandaliwa na shirika la kimataifa la Sri Sathya Sai, Mudavadi aliyataka mashirika mengine kuwa na upendo, kutoa huduma kwa wote na kuwasaidia wale wasiojiweza katika jamii. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika hilo la kimataifa la Sri Sathya Sai, Daktari Sambasava Rao, alikariri kuwa shirika hilo linatarajia kushirikiana na serikali za kaunti kutoa kambi za matibabu zinazoendelea kote nchini. Huduma hizo za matibabu zinatolewa na kundi tofauti tofauti la madaktari wanaotoka mataifa ya Canada, Marekani, New Zealand, Botswana na kwingineko. Tunawapongeza kwa sababu wameshirikiana na wageni wetu ambao wanatusaidia vizuri kabisa, na pia tunashukuru Wizara ya Afya ambayo pia ile husika kuhakikisha kwamba wanakuja na wanapata nafasi ya kutibu watu wetu. Vile mnavyojua, Rais wa Jamhuri ya Kenya amewekea maanani sana mambo ya matibabu. Tunataka kile tunaita universal healthcare iende kwa kila mtu, ili Mkenya wote yoyote, hata asipokuwa na uwezo sana, lakini awe na nafasi ya kupata matibabu. Na hiyo ndio lengo letu kabisa. Hata wakati tulipokuwa tukibadilisha sheria ya mambo ya afya, ni kuelekeza nguvu zetu ili tuwe na universal healthcare. The doctors here are from all over the world, whether from Canada, the Americas, from New Zealand, from Africa like Botswana, from countries in Europe. They've come from all over the globe, a team of 65 doctors. And they're doing a sterling job. But in general, I think the people, we have seen it that they are quite healthy, not bad compared to other countries like, other countries. But I think, we brought the awareness among the people, what they should do, how should they take care and all. And with the medication given for over 1 month, I think people will be happy and maybe, things like that. Yeah. We're trying to do our best. And so they're just giving a helping hand to what Government of Kenya is doing. We thank Government of Kenya, His Excellency our President and His Excellency Prime Cabinet Secretary, and especially the Minister of Health, for supporting us and this project along with the county governments of Kiambu and also Vihiga. But what we are planning is now we want to see how we can collaborate with these county governments and have a MOU and to have a continuous medical camps, working closely with the doctors here, and so that at least in certain areas
we can help. Dr. Rao na timu yako yote for the wonderful service that you have given to the people of Uthiru. Hii kitu imekuja, si mnajua tuko na issue na madaktari kidogo, na tunaomba Mungu hapo kuamuke ndio tuweze kupata matibabu. Mbunge wa Rarieda Otiende Amolo amewasuta wanachama wa UDA dhidi ya kugeuza nia ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU kuwa mada ya kisiasa, kwa kibainisha kuwa wanatathmini hatua ya Rais William Ruto ya kuunga mkono azma ya Odinga kuwa mwenyekiti wa AU na kuwa kura ya Ruto pekee inatosha. Omolo aliwataka viongozi hao kuwajibika na kuyashughulikia masuala muhimu ya wananchi badala ya kuzungumzia siasa za Odinga kujiunga na AU. Omolo alikuwa akizungumza katika hafla ya mazishi katika eneo bunge lake la Rarieda, ambapo gavana wa Siaya James Orengo aliwazomea wale ambao wamekuwa wakidhani Odinga ataondokea siasa za Kenya mara tu atakapochaguliwa kuwa mwenyekiti wa AU. President Ruto and his team for electing to support Raila Amolo Odinga for the seat he's aspiring for as the chairman of the African Commission. We welcome that support, but it does not need to be made a political topic in Kenya, because the entire country has only one vote. You do not need to come to Tianda, go to Ugunja, go to Kisumu with that as an issue. Once it is agreed that as a country we are supporting Raila, we thank William Ruto, but let us talk about other political issues. Let us talk about the relevant and present political issues that we have. Let us talk about the health crisis. Right now, anyone who falls sick does not get treatment. Let us talk about overtaxation of Kenyans. Let us talk about the cost of living. Let us talk about the thugs who are selling soil and sand in the name of fertilizer. We will not stop talking about this matter because of the African Union issue. The state of the party known as the Orange Democratic Movement. If you check the state of the party, check in the register, the leader of ODM is Raila Amolo Odinga. There is no vacancy. In law, you cannot start the election process. For the leadership of the party, the party leader, it can only be assumed start when the seats are declared vacant at the national level. Na mbunge wa Huisero Christopher Seka ametaka hazina ya kitaifa kuweka kipaumbele utoaji wa fedha za kutosha kwa wanafunzi kwa wakati, akitolea mfano kucheleweshwa kwa mgao wa shule katika muhula wa kwanza. Akiwahutubia washikadau katika shule ya wavulana ya Muhila huko Huisero wakati wa hafla ya kuwafadhili wanafunzi eneo hilo, mbunge huyo alisisitiza kuwa kucheleweshwa kwa ufadhili unalemeza shughuli katika taasisi hizo za elimu. Aseka pia alitoa onyo kali kwa wanafunzi ambao wanajihusisha na utovu wa nidhamu kuwa wanaweza kutengwa na mpango huo wa ufadhili wa masomo, huku akiwataka wanafunzi wote kuwajibika vilivyo na kutilia maanani elimu yao. Of capitation, tumesikia kwamba inachelewa, tumesikia kwamba haitoshi. Serikali inasema 22,000, ile tunapitisha kule bunge 22,000, ikifika shule inafika 17,000. Hiyo ni mambo ambayo sisi kama wabunge na haswa wale wanakaa katika kamati ya Education, Science and Technology wamechukua hilo jambo kwa uzito, kuona kwamba kama capitation ambayo tumepitisha katika bunge ni shilingi 22,000 kwa mtoto, tupate the same 22,000 kwa mtoto, ndipo sasa mwalimu wapate kuwa na nafasi bora ya kusaidia watoto wetu. Ukosefu wa walimu wa kutosha, especially katika kaunti yetu ya Huisero, na kwa hizi shule 5 ambazo tuko nazo, shule yetu ya Holy Cross Malindi Girls iko na deficit ya almost 50% ya walimu ambao wanahitajika katika shule.
girls. And this one, I have no apologies. When you become a mother, you are not. This program will not support mothers. Once you execute a capital D in your physics, that will be the end of me and you and this program. Kaunti ya Kisumu kwa mara ya kwanza kunradhi imesajili idadi kubwa ya wafanyabiashara wadogo chini ya mwavuli wa Academy of Women Entrepreneurs waliofuzu kujiendeleza kibiashara. Academy of Women Entrepreneurs AWI ni mpango wa ubalozi wa Marekani ambao wapa wafanyabiashara wa kike kote ulimwenguni ujuzi wa kujiboresha na kujiendeleza katika biashara. Akizungumza wakati wa hafla ya 24 ya kufuzu kwa wafanyabiashara hao wa kike katika kaunti ya Kisumu, Ella Wafula kutoka Academy of Women Entrepreneurs alisema kufikia sasa ubalozi huo wa Marekani umetoa mafunzo kwa wanawake zaidi ya 15,000 kote ulimwenguni na 450 hapa nchini Kenya. Wafula aliongeza kuwa wamefurahishwa sana na idadi kubwa ya jumla ya wanawake 30 waliofuzu huko Kisumu, akiongeza kuwa kumwezesha mwanamke kunasalia kuwa lengo kuu katika AWI, kwani wananuia kuleta wanawake zaidi katika ulingo wa kibiashara. And we are happy to be celebrating the graduation ceremony of 24. We had a cohort of 30 amazing entrepreneurs for the very first time in Kisumu County. Academy for Women Entrepreneurs is a US Embassy state-funded program that equips women entrepreneurs all over the globe, actually. So far, they've trained over 15,000 women. And in Kenya, we've had over 450 women trained. And we are so excited because for the very first time, we've had a cohort of 30 amazing entrepreneurial women from Kisumu County graduating today. People join the network through an open call. We usually circulate an open call annually, and they're able to apply and get into the program. Manage their businesses in a competent way. AWI program is an awesome program that has really impacted me as a startup business person. They should try it because it's an impactful program and it's free, let me say so. So it can build you, it can help you to smoothly run your businesses. I've learned so much things to do with marketing and especially networking. Na mtazamaji, tuingie katika ulingo wa spoti ambako bingwa mtetezi wa raga Kenya Kabras Sugar walibuka washindi tena kwa mara ya 4 baada ya kuwazaba wanabenki KCB majaribio 29-5 katika uwanja wa maonyesho ya Moi katika kaunti ya Kakamega. Ikumbukwe kuwa timu ya Kabras imeshinda mara 3 mfululizo kuanzia msimu wa mwaka wa 2021-2022. Kabras pia hawajaweza kupoteza mechi yoyote tangu tarehe 28 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2022 walipopoteza dhidi ya KCB. Yeah, first of all, a good kudos to the club and to the boys. We keep on making finals each and every year. It's not a mean feat. It means that as a club we're working hard. I mean, yeah, as I said, we're in a transitional period, but we can still reach the finals. And that is kudos to the boys and to all the coaches and all the boys who train at KCB. I mean, it's been a massive season for us, rebuilding and trying to get creative about what we are doing in our environment. And for us, it's a plus. We keep on fighting the championship battle. And being here is no mean feat. We thank God for being here. And that's the most important thing. It's a game of chances. It's a final. Finals take care of themselves. It's a game of chances. We did not take our chance. Kabras took their chances. We made a lot of mistakes. We put out the pump out there. But it's a learning curve for the boys. The win we can take. It was a very, very tactical game. And as I told you this morning, this game will be won about who executes well. And I think our boys came out with a goal and they were goal driven. And I think we executed well. Look, what can I say? I've said it before. It's all about the planning as well.
The guys were had a plan. We had a plan beginning of the season. We executed well, and I think the boys deserve everything, every credit that is coming. Look, we couldn't have asked for anything sweeter than this. This was our goal, and we reached our goal. So I'm truly excited and happy for the boys. Na Bungoma Superstars imeshinda Compel FC bao 1-0 mechi ya ligi ya divisheni ya kwanza iliyochezwa katika uwanja wa shule ya upili ya Bungoma. Na mwanahabari wetu kutoka mkoa wa Magharibi Duncan Koba ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Bungoma Superstars wameishinda Compel FC bao 1-0 kwenye mechi ya ligi ya divisheni ya kwanza kanda ya Baa leo mchana katika uwanja wa shule ya upili ya Bungoma. Bao la pekee lilifungwa na mchezaji Matthews Andera mnamo kipindi cha kwanza, mechi hii ikipigiwa upato ya debi la Bungoma. Yuko pale langoni, inaletwa inakosa kumakinika. Kwenye matokeo mengine, Kiminini Combine waliwanyuka Veg Pro mabao 2-1, huku Transfork wakitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya GFE 105. So we need to be there earlier enough. Shule za upili zikitayarisha kwenye mashindano ya kitaifa kule kaunti ya Machakos juma lijalo. Kwenye mashindano ya muhula wa kwanza, mabingwa wa raga wachezaji 15 kila upande Butula wana matumaini ya kutetea ubingwa wao katika makala ya mwaka huu. Jitayarisha vilivyo hivi tutakapoenda Machakos, tunahakikishia kuwa kikombe inarudi Western na hatuwezi waachia watu wengine wachukue. Kombe itaishi Butula na inabaki Western. Chini ya ukufunzi wa kocha mzoefu Frederick Livondo Shimenga, Butula wana uwezo wa kulitoa taji la mwaka huu, safari ambayo wanalenga kutamatisha kule Uganda kwenye ubingwa wa Afrika Mashariki baina ya shule za upili. Tunashukuru Mungu kwa ushindi ambao tumekuwa nao katika eneo hili la Magharibi, na vile tuko natuona tumejitayarisha vyema kutetea taji letu katika kiwango cha kimataifa na pia katika eneo la East Africa. Butula waliotawazwa mabingwa eneo la Magharibi baada ya kuangusha Koyonzo alama 10-3 katika mashindano ya eneo la Magharibi wamejumuishwa kwenye kundi moja na Kisii, All Saints Embu na St Patrick's Iten. Mashindano haya yatachukua juma moja kaunti ya Machakos. Duncan Koba, EBN Michezo. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kwa Duncan Koba inatamatisha taarifa zetu Jumapili ya leo. Shukran sana kwa kushiriki nasi. Nimekuwa wako Belinda William na kutakia utazamaji mwema hadi wakati mwingine. Kwa heri.